Good morning, students. Am I audible? आवाज येतोय स्टुडंट माझा? Hello. Yes, sir. Okay, I'm sharing the screen also. Screen share झाला माझा रिप्लाय द्या. झालं स्क्रीन शेअर? Nice, sir. Yes, sir. Sorry. झाली. Hello. So, before joining some students, we will recap until now what we studied in this last chapter. बरोबर आपण 6वा चॅप्टर शिकतोय. That chapter name is heat treatment. Basically, heat treatment बघितलं आपण काय आहे? Heat treatment is a general term referring to a cycle of heating. तर आपण बघितलं it is a combination of operations cycle of heating as well as cooling, heating and cooling, which alters the internal structure of a metal. त्यामुळे काय होतं मेटलचं इंटरनल स्ट्रक्चर काय होतं चेंज होतं बरोबर फेज स्ट्रक्चर चेंज होतं so it alters the internal structure of metal and thereby changes in its properties. मटेरियलचं स्ट्रक्चर चेंज झाल्यामुळे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज झाल्यामुळे काय होतं मटेरियलची प्रॉपर्टी पण चेंज होतात ओके that is heat treatment basically combination of operations metals and alloys are heat treated कशासाठी आपण heat treatment करतो there are many purposes there are many uses for a number of purposes however the primarily two there are certain primary purposes काय काय आहे ते मग to increase their hardness and strength मटेरियलचं हार्डनेस वाढावी स्ट्रेंथ वाढावी okay then to improve ductility then to soften them for subsequent operations. बरं मटेरियल हार्ड तर करतो आपण पण समटाइम वी ऑल्सो अलाउड टू सॉफ्ट देम सो सॉफ्टन देम फॉर सबसिक्वेंट ऑपरेशंस then importantly stress relieving you have to relieve the stresses induced in the material so stress relieving and eliminate the effects of cold work मटेरियल जे काही कोल्ड वर्क करतो त्या कोल्ड वर्क मुळे काही त्याच्यामध्ये इफेक्ट तयार होतो काही ड्रॉबॅक तयार होतात सो दॅट ऑल्सो वी हॅव टू एलिमिनेट these are the primary purposes of heat treatment. Now, heat treatment of a steel. The mechanical properties of metal can be changed by heat treatment. Let's first examine how this applies to carbon steel. तर कार्बन स्टील मध्ये कशा प्रकारे त्याचं heat treatment परिणाम होतो आपण ते बघूया. कार्बन स्टील म्हणजे काय? Steel containing some carbon. That is carbon steel. So, in order to understand how carbon steels are heat treated, we need to re-examine the structure. Steels with carbon fall between the extremes of pure iron and cast iron and are classified as follows. Okay, mild steel, dead mild steel. Just a minute, students. Just a minute. Hello. हो नमस्कार. बोला. Hello, students. Sorry, 1 minute. So we are studying these heat treatment processes for different carbon steels also. So, carbon steel containing carbon from 0.1 to 0.15%.
typical application is pressed steel body panels. Then mild steel applications are steel rod bars. आपण जे workshop ला practical वापरतो ना, that is all mild steel containing carbon from 0.15 to 0.3 percentage. Then medium carbon steel from 0.5 to 0.7 used in various forging. Then high carbon steels containing carbon from 0.7 to 1.4%. They are used in various springs, drills, chisels, and the cast iron. Carbon containing 2 onwards, 2% onwards, that is cast iron. That is containing 2.3 to 2.4%, and typical average is engine blocks. Okay. So all metals from crystals, when they cool down and change from liquid into a solid, बरं ज्या मेटलला आपण कूलिंग केल्यानंतर लिक्विड पासून सॉलिड मध्ये कन्वर्ट करतो आपण. पण आवाज येतोय ना माझा? हॅलो स्टुडंट्स, आय एम ऑडिबल? म्हणजे स्लाइड दिसताय सगळ्यांना? हॅलो. Yes. ओके. Yes. फ्रॉम क्रिस्टल्स वेन solid होतं ते कन्वर्ट. So in carbon steel, the material that forms the crystal is complex. Carbon steel because it is some complex structure. Iron will chemically combine with carbon to form iron carbide. म्हणून तुम्हाला सांगितलं मी carbon doesn't remain alone. It combines with the three ferrous atoms. That is Fe3C. It is called as a cementite phase. It is a white, very hard and brittle phase. The more cementite the steel contains, the harder and more brittle it becomes. Cementite phases आहे हार्डर आहे, ब्रिटल पण आहे. जेवढं जास्त सिमेंटाइट फेज असतो तेवढं मटेरियल हार्ड आणि ब्रिटल असतं. And when it forms in steel, it forms a structure of 13% cementite and 87% of iron. Iron ferrite. This structure is also called as perlite structure. The 13% cementite and 87% iron ferrite आहे तर काय होतं? That is called as the perlite phase. Mild steel contains of iron ferrite and perlite as shown. As the percentage of carbon increases, more perlite is formed, and at the 0.9% of carbon, the entire structure is perlite. So that is perlitic structure. So we have studied this part in the iron carbon diagram. Iron carbon diagram आहे इथे carbon percentage from 0% to 2%. Up to 2% it is steel only. And from here temperature in degree Celsius. So temperature in degree Celsius, we can have this ejectide steel. 0.8% is the ejectide temperature at here around 695 point. Okay, so these are different phases: austenite phase, austenite plus ferrite, we have to study the basic treatments first of all. There are the combination of options. Given heating as well as cool also. It is not only heating plus smoking. Heating and smoking to protect the high temperature. So heating and smoking. These are the purpose of treatment. You can see that the purpose of treatment are to reduce internal stresses, to improve stability, to refine the metals, to soften the metal, to improve hardness, to improve mechanical properties, to increase the resistance to the heat and temperature also. Okay. And chemical composition also. That is the purpose.
So students heat uses the heat treatment processes. Also, when the students heat treatment process आपण बघायचं आपल्याला classification heat treatment process basically they are used at various applications. Students screen share केलं मी screen share होतं का रे? Hello students screen Yes, share sir. केलं screen share okay PPT दिसती सगळ्यांना ना? Yes, sir. Okay. So heat treatment processes they are using. But I note that how TTD time temperature curve and CCD carbon diagram can help us design equipments to design the manufacture of steels and hence engineer their properties. In some cases, a gradation in the properties may be desired usually from the surface to the entire hard surface with the ductile, tough and interior bulk. In general, three kind of heat treatment. Basically, तीन प्रकारचे heat treatment आपण बघतो. First is thermal heat treatment by given the heating. So that is thermal heat treatment. Then second is by mechanical working. We are doing some mechanical working that is also give the heat treatment. And third is called as a chemical heat treatment, alteration of composition. So combination of these treatments are also possible. Thermomechanical treatments and thermochemical treatments also. Mechanical plus heating and mechanical plus chemical. They are the combination of heat treatments. The treatment may affect the whole sample or only the surface also. No, as I showed you, there are some surface heat treatments. In that surface heat treatments, we are not affecting to the entire cross section. We are giving that treatment only to the outer surface. So, in that way, we can give the treatment to the entire whole surface, or we are giving the treatment only to the outer surface also. So, that is depend upon your type of treatment. A typical industrial treatment cycle may be complicated with many steps. That is a combination of the simple steps which are outlined in the chapter. Okay. So that is your different treatment processes. So these are the various heat treatment process: annealing heat treatment, normalizing heat treatment, hardening and tempering heat treatment, thermal heat treatment like flame, induction, laser, electron beam, and thermochemical like carburizing, nitriding, carbon nitriding. So in last lecture we have seen this annealing heat treatment. Broad classification मध्ये काय होतं आपण पहिली heat treatment जी बघितली annealing. Annealing is a heat treatment where we are giving the heating up to the then up to that recrystallization stage. Okay, and after heating it, we have to cool it in very slowly. We have to keep that object, heated object in the furnace only. We have to give the cooling in the furnace only. That is allowing very slow cooling. That annealing is the treatment to remove that distorted structure. So ranges of temperature where annealing, normalizing, and explodation treatment are carried out for hypo and unprotected states. So that is the detected seal. 0.8% is the detected seal. You can see in this graph. So this is detected seal having a 0.8% carbon. So at this range there is a normalization temperature, and at here there is a full annealing is there. So spheroidization takes place. Spheroidization is the spherical shapes are formed. That is spherical annealing, called as spheroidized annealing. And at here there is a stress relief annealing. So these are the different types of annealing heat treatment process. Annealing चे आपण चार टाइप मागच्या वेळी होते. Full annealing, spheroidization मध्ये काय होतं? Spherical form तयार होतो there. Remember that cementite form is spherical shape. That's why it is called as a spheroidized annealing. Now full annealing मध्ये बघू आपण काय होतं. The purpose of this treatment is to obtain a material with high ductility. Full annealing मध्ये काय होतं? High ductility आपल्याला मिळते. A microstructure with coarse perlite. Microstructure कसं असतं?
with coarse perlite, that is perlite having high intermolecular spacing. Intermolecular spacing असते high असते. That is high coarse perlite is endured with such properties. ज्याच्यामध्ये डक्टिलिटी असते, हाय डक्टिलिटी असते. The range of properties used in the given figure below. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर असतं फुल अॅनिलिंग मध्ये. द स्टील इज हिटेड अबाउट द A3 हायपोइटेक्टेड. हे A3 चे टेम्परेचर कसं आहे ते हायपोइटेक्टेड लेफ्ट ऑफ द इटेक्टेड पॉइंट, दॅट इज हायपोइटेक्टेड स्टील. and A1 for hyperprotected steel. A1 का है, that is hyperprotected steel. And hold them, and then steel is furnace cooled to obtain coarse perlite. Furnace cooling म्हणजे काय होतं, फर्नेस बंद केलं जातं. तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं मी, गॅसवर काही तो गॅसवरून खाद्यपदार्थ काढतात स्वयंपाक करताना आणि तो पदार्थ तयार केला बरोबर, कुकरच्या 3 शिट्ट्या झाल्या समजा, तर तो कुकर तुम्हाला गरमच पाहिजे. मग काय केलं जातं, त्या गॅसवर ठेवलं. गॅस जरी बंद केला तर काय होतं, it will take some more time to cool when it is cooled in gas only, cool on gas only. गॅस जरी बंद केला तर गरम गॅसवर ठेवलं तर काही वेळ त्याला गरम वाफ मिळणार आहे. त्याप्रमाणेच when you are keeping that object, heated object in the furnace only, जरी तो फर्नेस बंद केला पण फर्नेस काय असणार आहे, there will be heated temperature at that particular point. So to allow the cooling in the furnace only will be more slower cooling. मग अशा प्रकारे furnace cooled object to obtain the coarse perlite. Coarse perlite has low hardness but high ductility. Coarse perlite काय असतं, हार्डनेस कमी असतो but ductility is more. So for hyperprotected steel it is heating to done above this ACM temperature to avoid a continuous network of pro-ejected cementate along prior. No, that is the particularly full annealing करतो आपण. full annealing साठी काय असतं, for hyperprotected we have to heat above this A3 temperature. For hyperprotected steel you have to do this A1 temperature, and for hyperprotected steel is heating not done above the ACM temperature. So that is a critical temperature. So this is done for full annealing process. Then stress relief annealing. Stress relief annealing का है, that we have to remove the stresses induced in the object. This annealing is done carried just out below A1 temperature. A1 temperature च्या खालीच स्ट्रेस रिलीफ annealing होते बघा. मग आपण फुल annealing मध्ये वरती हिटिंग केलं होतं below above the 720 degrees Celsius. But now stress relief annealing is done below this A1 point. Okay, that is stress relief annealing carried out to remove the distorted phase. So stress असणार आहे, स्ट्रेस आपल्याला रिमूव्ह करायचे आहे त्यामध्ये. देन नेक्स्ट इज स्पिरोडायझेशन annealing. Spheroidization annealing म्हणजे काय होतं, this is a very specific treatment given to a high carbon steel requiring extensive machining prior to final hardening and tempering. The main purpose of the treatment is to increase the ductility of the sample. Spheroidization मेन पर्पज काय आहे, डक्टिलिटी वाढण्यासाठी. नाउ लाइक स्ट्रेस रिलीफ annealing, the treatment is done just below A1 temperature. A1 टेम्परेचरच्या खाली आपल्याला स्पिरोडायझेशन annealing करावं लागतं. स्ट्रेस रिलीफ annealing प्रमाणे सुद्धा स्पिरोडायझेशन annealing असं करावं लागतं. The long time heating leads cementite plates to form cementite spheroids. सिमेंटचे जे प्लेट असतात दाण्या तांदूळाच्या दाण्यावर कसे असतात ते ग्रेन्स असतात, तशा प्रकारच्या प्लेट सिमेंटाइटच्या दे आर कन्वर्टेड टू फॉर्म सिमेंटाइट इन द स्फेरॉइड शेप. स्पेरिकल शेपचं सिमेंटाइट तयार होते. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज स्पिरोडायझेशन annealing. The driving force for this microstructural transformation is the reduction in the interfacial energy. So that is the spherical shape of cementite called as spheroidized annealing. Then next treatment आपण शिकलो होतो normalizing. So normalizing that is same as your annealing treatment. Only the difference in cooling. The sample is to heat above this A3 temperature or ACM temperature to complete austenization phase. बरोबर, material austenized phase पूर्ण करावं लागेल convert. Then sampling is then air cooled. मग आपण फर्नेस मध्ये कूलिंग केलं होतं. आता नॉर्मलायझिंग मध्ये काय करतो आपण, we are doing the air cooling. Then air cooled to obtain fine perlite. मला काय करायचं आहे, या ठिकाणचं ते खालच्या साईडला बघायचं इथे काय असतं, there is a fine perlite structure. So fine perlite is obtained which is having reasonably good hardness and ductility. Fine perlite मुळे काय होतं, हार्डनेस पण चांगला असतो आणि डक्टिलिटी पण चांगली असते. In hyperductile steel normalizing is done 50 degree Celsius above the annealing temperature. Annealing temperature 50 degree Celsius जास्त हिटिंग करायचं असतं मला. एक मिनिट वेळ. हॅलो, हां नमस्कार. हो
हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतोय का रे माझा? हॅलो स्टुडंट्स. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, फोन कॉल्स मध्ये डिस्टर्ब झालं. ठीक आहे, आपण नॉर्मलायझिंग ट्रीटमेंट बघतो स्टुडंट. बघा, नॉर्मलायझिंग मध्ये काय होतं स्टुडंट्स? नॉर्मलायझिंग मध्ये there is a slow cooling, that air cooling, but compared to annealing it is somewhat faster, so that we can get the different perlite structure. Purpose काय? Refine the grain structure. बरोबर, नॉर्मलायझिंग ट्रीटमेंटचं काय आहे? Refine the grain structure prior to hardening and to harden the steel slightly to reduce the segregation of casting and forging. That is your normalizing treatment. Then next treatment process बघितलं आपण, हार्डनिंग. हार्डनिंग काय आहे? हार्डनिंग बाय क्वेंचिंग, हार्डनिंग बाय कूलिंग. द सॅम्पल इज heated above this A3 and ACM temperature. बरोबर, A3 आणि ACM temperature जास्त हिटिंग करायचं आपल्याला to cause austenation. Austenation stage ला जाते. The sample is then quenched at a cooling rate higher than the critical cooling rate. बरोबर, त्यानंतर सॅम्पल काय केलं जातं? क्वेंचिंग म्हणजे कूलिंग केलं जातं. कूलिंग ॲट अ cooling rate higher than the critical cooling rate. Critical cooling rate काय असतो? त्याच्याशी हायर cooling rate कूल करायचं to avoid the nose of the CCD diagram. The hardening, so the quenching process produces residual strength. quenching मध्ये काय होतं? Residual strength काय होतं? Thermal and phase transformation. So that is your hardening process. The transformation to martensite is usually not complete and the sample will have some retained austenite. Good. मटेरियलचा आपण मार्टेसाइड फेज होऊन देत नाही पूर्ण, आणि मटेरियल मध्ये कुठलं सत्य असतं? मग ऑस्टेनाइट असतं, रेटिन ऑस्टेनाइट. मार्टेसाइड प्रोड्यूसिंग हार्ड अँड बिटर अँड टेम्परिंग ऑपरेशन युजली फॉलोज हार्डनिंग. हार्डनिंग केल्यामुळे जे हार्डनिंग वाढतं त्यामुळे बिटरनेस जो आलेला असतो, त्या बिटरनेस घालवण्यासाठी अगेन वी हॅव टू डू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, दॅट इज टेम्परिंग. त्यासाठी आपल्याला टेम्परिंग प्रोसेस करावी लागते. हार्डनिंग केल्यानंतर काय होतं? मटेरियलचा हार्डनेस जास्त वाढतो. देर मे बी सम क्रॅक्स ऑन द आउटर सरफेस. मग हे हार्डनेस कमी करण्यासाठी नेक्स्ट ही ट्रीटमेंट द्यायला लागतो, दॅट इज टेम्परिंग. टेम्परिंग इज अगेन रिहीटिंग. सो दिस गिव्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ अँड टफनेस. मग टेम्परिंग केल्यामुळे काय होतं? मटेरियल मध्ये स्ट्रेंथ पण चांगली असते आणि टफनेस पण चांगला असतो. बरोबर. So severity of quench values of some typical quenching conditions. हार्डनिंग करताना ह्या वेगवेगळ्या क्वेंचिंग कंडिशन दिलेल्या असतात त्यांनी. improve sample of the to hardening of the sample. Hardening केल्यामुळे काय होतं? अशा प्रकारचं मटेरियल it become somewhat more harder. That is your hardening treatment. So after hardening, the next treatment process called as the tempering. बरोबर, hardening केल्यामुळे काय होतं? मार्टेसाइड कल्चर होतं and it is hard and bitter. Hence after quenching the sample is tempering again. सॅम्पल बरोबर, सॅम्पलला हार्डनिंग केलेलं, क्वेंचिंग केल्यानंतर ते सॅम्पलला परत त्या टेम्परिंग ट्रीटमेंट केली जाते. काय होतं त्याच्यामुळं? मार्टेसाइड बीइंग मेटास्टेबल फेज. मार्टेसाइड फेज कसा आहे? मेटास्टेबल फेज आहे. तो काय होतो? टेम्परिंग केल्यामुळे डिकम्पोजेस टू स्टेराइड अँड सिमेंटाइड ऑन हिटिंग टू प्रोव्हाइडिंग थर्मल ऍक्टिव्हेशन. टेम्परिंग मध्ये आपण रिहीटिंग जेव्हा करतो परत एकदा, टेम्परिंग काय आहे? हार्डनिंग केलेल्या कॉम्पोनंटला रिहीटिंग करायचं, दॅट इज टेम्परिंग प्रोसेस. So tempering is carried out just below the effective temperature, heat, wet and slowly cooling, that is tempering. So in reality, the microstructural changes which takes place during tempering are very complex. The time temperature cycle for tempering is chosen so as to optimize the strength and toughness. For example, tough steel ला जेव्हा आपण क्वेंचिंग करतो, हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस 65 पर्यंत जेव्हा मी तेव्हा टूल स्टील ला करतो मी हार्डनेस, which is tempered to get hardness. बरोबर, 65 हार्डनेस काय असतो? जास्त असतो थोडासा फॉर द टूल स्टील. त्या टूल स्टीलला मला परत एकदा टेम्परिंग करावं लागतं. तो टेम्परिंग प्रोसेस विल लोअर दॅन हार्डनेस अप टू द रॉकवेल हार्डनेस 45 to 55. म्हणजे रॉकवेल 65 पर्यंत जे हार्डनेस केलंय त्या हार्डनिंगमुळे त्या टूल स्टीलला, त्याच्यावर परत हिटिंग करून रिहिटिंग करून मला टेम्परिंग प्रोसेस करावी लागली. अँड बाय टेम्परिंग विल लोअर दॅन हार्डनेस फ्रॉम 65 रॉकवेल टू 45 to 55 रेंज. दॅट इज युअर टेम्परिंग प्रोसेस. समजता की स्टुडंट? लक्षात घ्या. काय होतं बघा, इन युअर स्टुडंट्स, इन युअर बेसिकली हार्डनिंग प्रोसेस, बेसिकली स्टुडंट लक्षात येतं का? हार्डनिंग केल्यामुळे काय होतं? मटेरियलचं हार्डनेस वाढलेला असतो. जस्ट लाईक
your Rockwell 65, that tool still the Rockwell 65 पर्यंत hardness येतो, but it is somewhat more hard and brittle. बरं, Rockwell 65 काय आहे, more harder and brittle. क्षीरसागर ते हात वरून केलं का रे? जय क्षीरसागर, you raise your hand. Is there anything? जय क्षीरसागर, hello. जयेश काय विचारायचं आहे का? Sorry, sir. Okay. So students, in your hardening heat treatment, what happen? Hardness is increased somewhat more. So to minimize that effect of hardness, hardening मुळे जो brittleness आणि toughness वाढला, hardness वाढलाय, तो hardness कमी करण्यासाठी तो 65 hardness पासून मला I have to convert into 45 to 55 range. So again I have to reheat. That is tempering process. मला टेम्परिंग करावं. टेम्परिंग म्हणजे काय करतो मी, टेम्परिंग इज बिलो द इजेक्टाइड टेम्परेचर. इजेक्टाइड टेम्परेचरच्या बिलो मी हिटिंग करतो and then slowly cooling in that tempering process, which will minimize that hardness from 65 Rockwell to 45 to 55 Rockwell. Then Mark tempering. The tempering चे दोन तीन प्रकार आहे. There is Mark tempering is there, Ross tempering is there. So what is that Mark tempering? We will see in this particular graph. बरोबर, एका पर्टिक्युलर ग्राफ वर दिसते बघा Mark tempering and Ross tempering. Okay, these processes have been developed to avoid residual stresses जनरेटेड ड्युरिंग क्वेंचिंग. हार्डनिंग मध्ये आपण जो क्वेंचिंग करतो, हार्डनिंग करताना जो क्वेंचिंग केला तर स्टुडंट्स, मग क्वेंचिंग करताना काय होतं, देर मे बी सम मोर हार्डनेस इज देयर. सो दिस प्रोसेसेस आर कॅरीड आउट फॉर टू reduce that hardening. तर हार्डनेस कमी करायचा असतो. सो इन बोथ द प्रोसेसेस ऑस्टेनाइट स्टील इज क्वेंच्ड. ते ऑस्टेनाइट स्टीलला काय केलं जातं, बघा इथं ऑस्टेनाइट स्टील आहे. ऑस्टेनाइट स्टीलला काय, इट इज क्वेंच्ड अबोव दिस एमएस टेम्परेचर. एमएस टेम्परेचर काय, हे दिस एमएस ऑस टेम्परिंग फेज आहे आणि हा मार्क टेम्परिंग फेज आहे, मार्टेनसाइट फेज. बरोबर, मार्टेनसाइट एमआर दैट इज ऑस टेम्परिंग एमएस. बरोबर, एमएफ दैट इज एमएफ मार्टेन टेम्परिंग. No, martensite phase start at here and martensite phase finish at here. So martensite phase start and martensite phase finish. So in martensite the steel is then quenched and the entire sample transformed simultaneously to martensite. पूर्ण का ऑस्टेनाइट टू martensite मध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो. This followed by tempering. त्यानंतर जे टेम्परिंग होतं. And in Ross tempering what happen? In Ross tempering instead of quenching the sample it is held at T1 temperature. बरोबर, त्या सॅम्पलला काय क्वेंचिंग करण्याआधी काय केलं होतं, ते T1 टेम्परेचरला होल्ड केलं होतं and to transform to a bainite phase. तो phase मध्ये ट्रान्सफॉर्म किंवा bainite phase ला ट्रान्सफॉर्म होतो. That is also one of the treatment process like Mark tempering and Ross tempering. So in this way students, these are the various heat treatment processes. These are the various heat treatment processes used in various applications. These heat treatment processes are used at various heat treatment process. आपण आज काय काय बघितलं थोडक्यात बघू स्टुडंट्स. विल रिपीट इट अगेन समवॉट. So students, this is the heat treatment process basically, and heat treatment processes are actually having three types. Thermal heat treatment, we are just giving the heating, that is called as the thermal heat treatment. Then second is mechanical heat treatment, mechanical working, that also allows the heat treatment process. And third is called as the chemical heat treatment. Chemical means alteration of composition, material मध्ये कार्बन किंवा नायट्रोजन ऍड केला जातो, that is chemical changing the material composition. So a combination of these treatments are also possible. Is thermal plus mechanical, that is thermomechanical heat treatment, and thermal plus chemical, that is thermochemical heat treatment. The treatment may affect the whole sample and only the surface. So दोन प्रकारचे heat treatment process आहे students. In one heat treatment process we are affecting the entire surface of the component. The surface, the component चा पूर्ण surface ला मी heat treatment देत असतो. That is heat treatment is given to the entire surface of the component. Whereas in your surface heat treatment, that surface heat treatment means only the outer surface is heat treated. So we can have the combination of these treatments. Okay, so means only that outer entire surface is get heat treated and entire core, so internal part of the core म्हणतो. So core will remain as it is. So that is surface heat treatment process. But typical heat treatment cycle may be completed with many steps. Right?
आपण पुढे टाइप्स बघितले ते heat treatment processes are classified into this number of types. So annealing, annealing, annealing are again it is classified into four types: full annealing, recrystallization annealing, stress relief annealing, and periodization annealing. Annealing process मध्ये बघितलं आपण to remove the unused disturb structure. मटेरियल मधले जे एक्विॲक्स ग्रेन्स आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ग्रेन्स आहे to remove that disturbed grains and to carry out the same grains. बरोबर, that is your एक मिनिट स्टुडंट्स. हॅलो, हां सर, हां बोला ना. ते तिकडे सेंटर ऑफिसला बघावं लागेल सर, ते सांगतो मी. ते केटीसीएमचं ब्रिज आहे ना. अच्छा. हो. हो नमस्कार. भाऊ
Again, we are going to see the basic heat treatment process आपण जो बघितला आजपर्यंत. बरं, heat treatment process बघू आपण बघू. Normalizing, hardening, and then hardening, कार्बाइड नायट्रेट. बरोबर. आज आपण मग बेसिक ट्रीटमेंट मध्ये एनेलिंग. एनेलिंग मध्ये देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनेलिंग: फुल एनेलिंग, रिक्रिस्टलायझेशन एनेलिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग, and purification एनेलिंग. And annealing, they are given the heating up to the recrystallization temperature, and they are put in furnace only. Annealing मध्ये काय करतो स्टुडंट, तो फर्नेस मध्ये ज्या फर्नेस हिटिंग घेतो आपण, तो फर्नेस बंद करूनच तिथे फर्नेस मध्ये कूलिंग केलं जातं. दॅट इज एनेलिंग ट्रीटमेंट. And normal, we are given the heat of the recrystallization temperature, and we are cool it with air cooling. So that is somewhat more fast process. Normalizing. And we have studied the third treatment process, that is hardening, and hardening by quenching. Hardening by quenching. Now, hardening लगा होता, there is more hardening. Metal may get more hardness. So metal hardness वाढला होतो, and due to quenching, there may be some surface crack. Metal होता, surface crack होता, there may be some more hardness. So to minimize this hardness, again you have to give the next heat treatment process called as the tempering. Hardening केल्यानंतर काय, there is one more heat treatment process called as tempering. Tempering काय, tempering is the reheating. Tempering काय, it is the reheating up to that austenite phase, so that whatever the hardness is increased. जो 65 रॉकवेल हार्डनेस आपण बघितला होता कूल स्टील मध्ये, तो 65 रॉकवेल हार्डनेस इट इज समवट मोर हार्डनेस. तो 65 हार्डनेस आपल्याला कमी केला तो अप टू 45 टू 55 रॉकवेल हार्डनेस. That is your tempering process. This tempering process is classified into Mark tempering and Aus tempering. Mark phase जो होता है that is Mark tempering, and when we take the austenite phase, that is called the austenite tempering. Tempering process, Mark tempering, Aus tempering. The selection अपन ये surface hardening like flame hardening or index hardening. Two types of hardening: surface hardening, flame hardening, and induction hardening. Core of the, not to the core, only up to the outer surface. Current ज्याप्रमाणे आपण आयर्न प्रेस करतो कपड्यावर, ते आयर्न मध्ये काय होतं, by flowing that, when we are putting that switch, main switch of that iron wire into the main switch, तो ऑन केल्यानंतर काय होतं, electric current flows through that iron. बरोबर. the core of the cable मधून flow होतो current, and it allows the to heat the coil. कॉइल हीट झाल्यामुळे काय होतं, आयर्नची तो सरफेस हीट होतो, which we are doing for the press. बरोबर. आपण घडी कपडे प्रेस करताना वापरतो ते इंडक्शन हीटिंग. त्याप्रमाणे when that current is flowing through that near the material, the coil मध्ये ते मटेरियल ठेवलं जातं, and that coil allows the material to heat only the outer surface. फक्त the outer surface heating केलं जातं, and again that outer surface which is get heated is given cooling. So that induction hardening or flame hardening. Flame hardening is we are using the oxygen plus acetylene gas. Oxygen plus acetylene gas वापरला जातो. That is your flame hardening, and after given heating, then again you have to cool it. So that is flame hardening and induction hardening. And another process called as thermochemical, that is heating plus chemical. In the carburizing to nitrate मध्ये काय होतं, after given the necessary heating, we are adding the carbon also. We are making that surface carbon rich, that is carburizing. And when we are adding the nitrogen, making that surface more nitrating, so that is nitrating also. And in carbon nitrating, carbon plus nitrogen is also added, so that is carbon nitrating also. So these are the various treatment processes used in various applications. So normalizing, Sir,
Hello. Yes, sir. त्यानंतर नावामध्ये डिपेंड क्वेश्चन केली हँडलिंग बाय क्वेश्चन म्हणजे हार्डच्या होतं कूलिंग ठेवलं मटेरियलला प्रॉपरली हिटिंग करायचं आणि आफ्टर दॅट प्रॉपर हिटिंग यू टू कूल इट यू टू क्वेंच इट सो हँडलिंग बाय क्वेंचिंग मीन्स कूलिंग आपण पुढच्या पार्ट मध्ये बरं सरफेस हार्डनिंग काय सरफेस हार्डनिंग काय किंवा दॅट सरफेस हार्डनिंग बाय